let me go have a glimpse of this Jesus. Everybody's talking about Jesus. Everybody's talking about this young man. Everybody's talking about this 30-year-old person. ஏன்பா சர்ச்சுக்கு வரல? Oh, you know what? They did not allow us to go from office. I did not get permission. I was not relieved from work. மத்த எல்லாத்துக்கும் ஒருவேளை ஒரு ஃப்ரெண்டு காஃபி குடிக்கலாம்னா போயிருவாங்க, அல்லது ஒரு ஃப்ரெண்டு பீச்சுக்கு போலாம்னா போயிருவாங்க, அல்லது ஒரு ஃப்ரெண்டு மாலுக்கு போனாலும் போயிருவாங்க, ஒரு ஃப்ரெண்டு மூவி பிளான்னா they will have time for everything, but they will not have time for God. He wanted to get away from office. ஆபீஸ்ல இருந்து வெளியில வராரு, அவருடைய ரொட்டீன் ஒர்க்ல இருந்து வெளியில வராரு. இன்றைக்கு I am going to give my time to Jesus என்று சொல்லி அந்த வழியாய் போகும் பொழுது, the Bible says there was a man by name Zacchaeus, and this Zacchaeus, he wanted to know. They were talking about Jesus walking this way, they were talking about Jesus passing this way. So Zacchaeus was curious in the natural. He was like thinking, let me go have a glimpse of this Jesus. Everybody's talking about Jesus. Everybody's talking about this young man. Everybody's talking about this 30-year-old person. I want to see, I want to have a glimpse of this Jesus and solite. What happened was, the Bible says this Zacchaeus, அவருடைய வேலை, he was the chief tax collector. இன்னைக்கு பசங்க கிட்ட கேட்போம்னு சொன்னா, that is something that will break your heart. ஏன்பா சர்ச்சுக்கு வரல? Oh, you know what? They did not allow us to go from office. I did not get permission. I was not relieved from work. மத்த எல்லாத்துக்கும் ஒருவேளை ஒரு ஃப்ரெண்டு காஃபி குடிக்கலாம்னா போயிருவாங்க, அல்லது ஒரு ஃப்ரெண்டு பீச்சுக்கு போலாம்னா போயிருவாங்க, அல்லது ஒரு ஃப்ரெண்டு மாலுக்கு போனாலும் போயிருவாங்க, ஒரு ஃப்ரெண்டு மூவி பிளான்னா they will have time for everything, but they will not have time for God. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் look at this man. He was one of the important person. டாக்ஸ் கலெக்டர் மட்டும் இல்ல, சீஃப் டாக்ஸ் கலெக்டர்னு சொன்னா he will have people reporting to him. அப்போ இவருடைய books of accounts மட்டும் இல்ல, he has to be careful to check whether his subordinates, whether the juniors have done a good job. அவர்கள் போய் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்களே, have they put it in their pocket or have they brought it into the government's account? அவங்க கொண்டு வந்தவங்க கரெக்டா அவங்களுடைய ரெசிப்ட் கொடுக்கறாங்களே, அவங்க கலெக்ட் பண்ண செலானுக்கும் அவங்க கொண்டு வந்து கொடுக்கிற கேஷ்க்கும் கரெக்டா இருக்கா, டாலி பண்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்திருக்கும். அன்றைக்கு maybe he had a team of 10 or 15 or 20, whatever it is. Now as a chief tax collector, he has this responsibility of ensuring all these people who are reporting to him, அவருடைய காசு, அவருடைய tax portionsயும் பத்திரமாய் அவருக்கு மேல இருக்கிற ஒருத்தருக்கு கணக்கு கொடுக்கணும். அதை தாண்டி as a chief tax collector, he will also have his roles and responsibilities defined by the government that he's working. அவ்வளவு முக்கியமான போஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு மனுஷன், he set aside his time for Jesus. The Bible says he wanted to get away from office. ஆபீஸ்ல இருந்து வெளியில வராரு, அவருடைய ரொட்டீன் ஒர்க்ல இருந்து வெளியில வராரு. இன்றைக்கு I am going to give my time to Jesus என்று சொல்லி அந்த வழியாய் போகும் பொழுது, ஒரு sycamore tree ஒன்னு வேதம் சொல்லுது. sycamore tree, yes, சில நேரங்கள்ல when you read the scriptures, that is what we tell our youngsters. பைபிள் படிங்கப்பான்னா கோவம் வருது. பைபிள் படிங்கப்பான்னு சொன்னா, oh, yesterday I slept late, today morning I did not have time, so I had to go to college, I was there at work. இன்றைக்கு ஏன் படிக்க சொல்றோம்னா, ஏதோ ஒரு வார்த்தை, not that everything will be understood by all of us, ஏதோ ஒரு வார்த்தை. This man was hiding in a tree போட்டிருக்கலாம். ஒரு sycamore tree ஏன் ஆண்டவர் போடுறாரு? ஏன் இந்த மனுஷன் லூக் இதை எழுதுறார்? As a doctor, you're not a botanist for you to talk about all these botanical names. You're not a botanist to tell us what this tree is, what the root is, what fruit it will give. We are not bothered. You're not a botanist also. ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆண்டவர் ஒரு டாக்டர் மூலமா எழுதுறார். I will tell you why. The Bible says now this man was hiding in the tree. அப்ப வேதம் சொல்லுது all of them were now pressing and crushing Jesus, and Jesus was walking that way. அப்ப வேதம் சொல்லுது when he came near the tree, Jesus looked upon the tree and he called him Zacchaeus என்று சொல்லி ஆண்டவர் அழைத்தாராம். Zacchaeus, come down, I want to come and have food with you tonight. இன்னைக்கு உன் வீட்ல தான் எனக்கு டின்னர், இன்னைக்கு நான் உன் வீட்ல வந்து ஒரு ஃபெலோஷிப் மீல சாப்பிடணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாராம். இன்னைக்கு நாம ஒரு புதுசா ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா நாம என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்க பேரை சொல்லி கூப்பிட முடியாது நாம, because we don't know them personally. டாக்டர், எஸ் டாக்டர், எஸ் டாக்டர், நோ டாக்டர், அல்லது எஸ் மேம், நோ மேம், அல்லது எஸ் சார், நோ சார், அல்லது ஒரு போலீஸ் ஆபீசரை பார்ப்போம்னு சொன்னா எஸ் சார், நோ சார் சொல்லுவோம், அல்லது ஒரு மினிஸ்டர் கிட்ட போவோம்னு சொன்னா எஸ் சார், நோ சார் சொல்லுவோம், அல்லது ஒரு ஜட்ஜ் கிட்ட போனோம்னா எஸ் ஜஸ்டிஸ், நோ ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம். எந்த ஒரு மனுஷன் இன்றைக்கு முந்தி பிந்தி தெரியாது. We don't know anything about this man. ஃளைட்ல போய் உட்கார்றோம், அல்லது ட்ரெயின்ல போய் உட்கார்றோம், அல்லது ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறோம், நம்ம ஒரு காஃபி ஷாப்ல ஒரு காஃபி வாங்கிட்டு சிப் பண்றோம், பக்கத்துல ஒரு மனுஷன் இருந்தா, without reading his name card, without this man telling us his name, can any of us guess his name? ஒருவேளை prophets அல்லது great people of God அந்த மைக்ல பிடிக்கும் பொழுது 10,000 people மத்தியில 10 ஜான் இருப்பாங்க, 10 சாமுவேல் இருப்பாங்க, 10 XYZ இருப்பாங்க, அதுல கூப்பிடுறதுக்கு கூட ஓகே. ஆனா ஒரே ஒரு மனுஷன், அந்த ட்ரீல இருக்கிற ஒரு மனுஷன், this name I can assure you, you wouldn't have read this name anywhere in the scriptures. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பழைய ஏற்பாடு புத்தகங்களையும் படிங்க, இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற புதிய ஏற்பாடு புத்தகங்களையும் படித்தா, இந்த Zacchaeus one and only time that he's mentioned in the scriptures is only in this place. And I as a pastor for all these years, I have never named any boy baby as Zacchaeus.
ஒருவேளை ஜாக்னா ஜக்கரையா பார்த்திருக்கோம், ஆனா ஜாக்கேஸ் நாங்க பேர் வைத்தது இல்ல. அப்படிப்பட்ட யூனிக் நேம் வேதம் சொல்லுது. Jesus came there and stood at that place and he said, Zacchaeus, get down என்று சொல்லி ஆண்டவர் பேசுறார். பிரியமானவர்களே, ஒருவேளை all those years, all those days, everybody would have cursed him. The moment Jesus says, come down sir, I want to come to your home, I want to have a meal with you, tonight dinner is at your home என்று சொல்லி இயேசு சொல்லும் பொழுது என்ன தெரியுமா நடந்தது? அது வரைக்கும் nobody bothered about him. அது வரைக்கும் nobody called on this man. அது வரைக்கும் nobody was there to even talk with this man. அது வரைக்கும் nobody was there even to help him get onto the tree or get down from the tree. ஆனா என்றைக்கு இயேசு சொல்றாரோ, உன் வீட்டுல ஒரு நல்லது நடக்கணும், உன் வீட்டுக்கு நீ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற காரியம் நடக்கணும், something that you've been expecting, something that you've been waiting, I want to do it tonight and I want this house to be a blessed house என்று இயேசு சொன்ன பிறகு என்ன தெரியுமா நடந்தது? The sixth verse, the next verse, all those people who are around them, they wanted to block Jesus going into that house. அப்பொழுது அவங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க, this Jesus does not know whom he's talking about. This Jesus does not know that man's real character. This Jesus does not know who this person is. This Jesus does not know that he's an exploiter. He has now ripped us off of all our money. This man is unjust. This man is not at all reasonable. He is one of the most corrupt officers in this town. அப்படிப்பட்ட காரியத்தை அவர்கள் ஈடாய் பேசுறாங்க. அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, Jesus cannot go to this man's house. He is the worst of the sinner என்று சொல்லி என்னமோ இவங்க எல்லாம் பெரிய பரிசுத்தவான்களை போல அன்றைக்கு இயேசுவை தடுத்து நிறுத்தினார் என்று வேதம் சொல்கின்றது. பிரியமானவர்களே, வேதம் சொல்கின்றது, ஆண்டவராக இயேசுவோ Jesus knew this man's name. யாரும் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க அவுட்டர் ஸ்லிப்பை வாங்கிட்டு வரும்பொழுது, பிரேயர் ஸ்லிப்பை வாங்கிட்டு அந்த கடைசி பிரேயர் டைம்ல போய் they did not place it on front of his Bible or front of his laptop. அப்ப இயேசு அந்த இடத்துல வரும்பொழுது, if Jesus could know this man's name, Jesus could know his past, Jesus could know his present, Jesus could know all that was happening in his life, and Jesus could have just avoided. Oh, I don't want to look at that man. I don't want to look at that worst fellow. I don't want to even turn that side where the tree is என்று சொல்லி நாம சிலர் அவாய்ட் பண்ணோம்னா சூப்பரா அவாய்ட் பண்ணுவோம். நாம அப்படியே போனை பார்த்துக்கிட்டே போயிடலாம். நாம அப்படியே நம்ம யார்கிட்டயும் பேசுற மாதிரி போயிடலாம். Oh, that man is there, that woman is there, that boy is there, that girl is there. I don't want to even say hi to them. I don't even want to look at them and சொல்லிட்டு க்ளீனா நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு போலாம். ஆனா வேதம் சொல்லுது, despite knowing everything about this man, Jesus went there and he stood and he spoke about this man, spoke to this man. My dear brother, my dear sister, the best part was, அன்றைக்கு ஏன் sycamore tree அப்படின்னு சொன்னேன்னா, ஒரு sycamore tree ஒரு இடத்துல வரும்னு சொன்னா அதுக்கு 2000 years லைஃப் இருக்குமா. அந்த sycamore ட்ரீக்கு பொதுவாய் அதனுடைய லைஃப் 2000 years. இன்னைக்கு நம்ம எப்படி அடையாறுல இருக்கிற ஆலமரம்னு சொல்றோமோ, அந்த பேனியன் ட்ரீ போல sycamore trees have a very 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 long life. இந்த ட்ரீ எத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அங்க வந்ததுன்னு தெரியல. இந்த ட்ரீ அந்த இடத்துல ஜாக்கேஸ்க்காக யாரு அந்த ட்ரீயை பிளான்ட் பண்ணான்னு தெரியல. வேதம் சொல்லுது, when Zacchaeus was there, God had planted, or God had allowed somebody to plant a sycamore tree many hundreds of years ago, so that this man would go there, and this man, when he's in the tree, God will be able to talk to this man and call him by his name and tell him, I am here to give you a solution என்று சொல்லி. முதல் காரியம், when there was a man who set aside everything, he could have said, I don't have time. Maybe you're a very busy person, but I want to remind you, no excuses. This man set aside, he was one of the very busy person. He was a man who was in a very important position, but still the Bible says he set aside his time. அவருடைய நேரத்தை கடவுளுக்கு, இந்த time, it is between me and God. This is between me and God. I want to go and have a glimpse of God. When you give your time to God, God will honor your time. God will honor what you give into God's hand, and He will do something great for you.